Good afternoon, everybody. How are you today? Today I'm talking, about the cardio, right? The cardio. And together I'll try to make you discover, the right formula, the right way to calculate, the cardio, how to work your cardio properly. And right from the start, I must mention to you, it's not my own formula, This is all, about what I learned, from my certification, how to train someone, properly about the cardio. The cardio, which is very important right from the start, I've been discussing about muscle, about flexibility. You have seen me, training, running, executing, different exercises, different things, in my training, right? Okay, and of course, in many of my trainings, so that I have filmed, right? Okay, you saw me training my cardio, right? Which is very important, It's something, the cardio that we shouldn't, we should not, forget, in a training program, in the physical activities, when you do it, when you're training, the cardio, is playing a major aspect, is a major player, in your training, in your physical conditioning, overall, right? Okay, and you understand right from the start, I'm not a doctor, but if you don't have the heart, have a good heart, right? If you have no heart in your body, yeah, you don't live, you're dead, you're dead, right? Okay, so it's important, to train the cardio, and it's important to see right here this afternoon, how to train it properly, as I said before, right? Okay, and the cardio, it's something that's gonna help you, to bring your physical conditioning, overall at another level, at the next step, right? At the next step, I talk about, a beginner, intermediate, athlete, okay, and an advanced athlete, right? Okay, how to get the right way to train, whether you train with machine, right, whether you train with your home body weight, you're running, you're playing hockey, you're doing different sports, which it's always involving the cardio and the cardio area. Of course, we don't talk about playing dart, talk about to do things which involve a minimum of effort, and effort, right? To practice, what you want to do, right? What you want to do. And here we talk about a training program, as you see, for example, in a gym, right? In a gym. I still have my calculator here, to demonstrate you how to make, the right, formula, for the cardio. For example, right from the start, I'll be starting, at the beginning, you're gonna see how it works, okay? It works, we're gonna start, with the digit 220, okay? 220, for example, okay? I must subtract, by my age. My age, for example, I'm 45 years old. Okay? It's gonna give me, 175, okay? If I would be a beginner, for example, I will multiply 145, for example, multiply, okay, by 55%, okay? Which would give me, the digit here, which is, it's not pretty much working, here this afternoon, right? Okay, we're gonna start again, 175, okay, right? Okay, I will multiply it, by 55, okay. It should be around 96, heartbeat, okay, if I would be training at 55%, of the maximum, the maximum, okay. And if I take, another here, okay, so another example, 175, and be a beginner, because when you're a beginner, you're training, your heart beat rate should be around 55%, and to a maximum of 65%, okay? I'll multiply by 65%, which would give me 112, okay? If I would be a beginner, I would play, in that target, between 55% and 64%, okay?
you must take 200, the number 220, the digit 220. You subtract by your age. For example, for me, like I see here, 45 years old, okay, subtract, and then, I will multiply by 55%, or 65%, 64%. I'm playing, in that line, in that target zone I want to work, If I would be, for example, an intermediate athlete, okay, I would be training, at, between 65 and 74%, it's the same thing, I'm gonna take, right here, okay, 220, okay, I will subtract here by my age, which is 45 years old, okay, give me always same number here, 175, okay, and I will multiply, by 65%, which would give me good 113.75. 100. I should be working at 114%, okay. Yeah, and when I'm working at 65%, okay, right, of my heart, of the maximum of my maximum. If I'm working at 65% of my maximum in my heartbeat, okay, playing in that zone, okay. Okay, and the between 65 and 74%, okay. Take the same number here, okay. We know it's 175. I will multiply by 74%, okay, which would give me 130, okay. Because approximative, okay. Here, right here, it's 129, okay, 0.50, okay. So approximately, which is 130. If I would be, an advanced training, an advanced athlete, okay, and I want to work my cardio at the same time, like, heartbeat, I would be training, 175, okay, which is the number 220, right from the start of the digit we had, I subtracted, by my ages, which is still 45, okay, 45 years old, okay. I will multiply here by 75%, okay, which is 131.25, okay. So it's 131, right, okay? If I'm working at 75% of my heartbeat, right, okay? And I will start again, okay, 175, okay? I will multiply here by 90%, okay? Which is giving it the digit 157.5, okay? 0.50, okay? In a half. 158, At 158, heartbeat, when I'm training, I'm training at 90%, I would be at 158, 58, okay. And for a guy like me, we should never go up to 162 when you are at 100%, for the heartbeat training in the maximum target, that I can get, because it's working, with the ages of the person you have in front of you. Okay, this is how it works here. Okay, how it works here. It's very specific. The formula to calculate it. And to get the right responses. To be right in the target. To make sure you're in the right target zone. Which is a proper calculated. And there's no mistake about it. The formula is right here. It's right here, okay? And I'm gonna show you just right here in front of the camera. Doesn't come from me. The formula is right here, all to calculate it, And the frequency, a person should be training, when he wants to work, especially as a cardio, in a training program, okay? Okay, because here, this afternoon, I'm talking just about the cardio, specifically about the cardio, how to train it properly, right, okay? And so we say for a beginner here, we should be training, at a cardio once, 1 to 3 times, per week, and the time should be 15 to 30 minutes, okay. And for an intermediate person or athlete, okay, right, okay, it's 3 to 4. It should be training the frequency, okay, as 3 to 5 times a week, 20 to 45 minutes, okay. And for an advanced athlete, okay, the training, okay, what it's been writing right here, I'm taking from the book, exactly from the book, from my certification, and it's exactly which the way I would be prescribing, making a training program, for someone who would be paying me, for example, as a pro trainer, right? Okay, it's right here. There's no mistake. It's right here. Okay, it's right here. Okay, it's right in black and white.
Okay, 4 to 6 times a week, and an average of 40 to 60 minutes, 60 minutes. Okay, it's right here. It's right here. Okay, to the way you should be working your cardio. And of course, we talk about the type of training, for cardio. Okay, of course, we would be working on machine, right? Elliptical, treadmill, stationary bike, stair climber, for example, different thing, a rowing machine, or okay, different thing that you can use, to work your cardio properly. And when you're training, okay, of course, I'm not, for example, I remember when I was a kid, okay, right, and even, as I was a young adult, we were doing a race, skating, hockey, doing, a race on a skating ring, right? We were not stopping ourselves, say, hey guys, okay, stop right now, okay, stop, I must, my cardio, must go over, 175, heartbeat per minute, for example. We better stop. We're gonna reduce, the speed of our skate, or the race you're doing. It doesn't work that way. We know we're in the action, okay. But the right way to calculate it, and to say it, I said, and it's been teaching us, in the courses, to just buy a watch, you buy a watch, and you have, just the bed here on the chest, and the watch is going to tell you everything, everything, just make sure that you're right in the target. And what you can do too, okay, is just, with the both finger here, you calculate your pulse right here, okay, right here, okay, and then you're gonna multiply, you're gonna keep it for 15 seconds, and you will multiply, by four. It's gonna give you exactly what you need to know about, the pulse. You should be working the zone, the target zone. You should be working. For example, if you're a beginner, between 55 and 64%, okay, of your heartbeat, of your maximum effort, cardio, you should be on the target. But it's a little bit complicated, when you're moving, you're in the action, right? For example, yesterday, okay, I trained my cardio, and my cardio was mostly, what I did, I'd be jogging on the spot and doing shadow boxing, right, with the tubing right here, and I was waving at the same time, and I was giving shot, shadow boxing, right? I didn't ask myself, where I am, am I over 162 person heartbeat, where I am right now. So am I, not the heartbeat, but yeah, the heartbeat, am I over 162, okay, per minute, I didn't stop myself, to say, okay, I should reduce, I'm working my cardio, so come on, so, but to be sure when you're working the machine and the machine tells you everything, for example, it's very simple. There's a board, it's a dashboard in front of you. It tells you everything you need to know, okay? Even the calorie burns, even if, it tells everything. It's a machine, it's a machine, it's a machine, It's right here, the cardio training, the way you should calculate it, and that's good. The way I'll be working too, person's coming in front of me, and as a professional, personal trainer, and a person, he or she wants to have a personal training, a personal program, and for example, working in the gym, right? Okay, with machines and everything, I'll be just taking, this exactly here, the formula, to make sure I'm just right in the target, especially if I have a beginner, with me, person starting training, or the beginner, or is not in good shape, right? Okay, and you want to work cardio, I'll be working that way here, exactly here, with, the board, it's right here, the board, I'll be working with it, to make sure, that, she's in the right target zone, okay, the right target zone, and to prevent a lot of things, because we know here there's a difference for a person who is a beginner, is working his cardio as between 55 and 64%, of his capacity, right? Okay, and another person, an advanced athlete who's working, at 75 to 90%, of the heartbeat, maximum effort, and we don't go, at 100%. We don't go at 100%. 75 to 90%, which I think is the right target. And the formula, is right here. Okay, I'm taking from them, here, right? Okay,
and it's all here. It's all here, as you can see here. This is the right formula to calculate it, and to target properly. And of course, I could talk to you about the good advantages, about when you have a good cardio, which is very important, in your daily activities. It's good to have mass, it's good to have the muscle and everything, but right from the start you must understand something. Everything is starting by the cardio, and the cardio is right here. It's the engine of your body. Okay, it's a big pump, it's a muscle, it's the engine of your body, where the blood is passing, it's passing through, right? Okay, and to make sure that everything is working properly. I'm very simplistic. I'm not a doctor, but I try to make sure that you understand, the pump is right here. Okay, if the pump is not in shape, right, okay, there's something wrong about, your physical conditioning. Something wrong, and it's all about the cardio. And same thing, when you are, if you have overweight, for me, for example, right now, my home situation, I'm 260. My cardio is not as good as it used to be when I was 235, 235, the flexibility and everything, it's even harder, because it's just like I'm carrying, more weights, my body. So the cardio, the pump, at the end of the day, the heart is a little bit, more tired, even if I'm still in good shape today at 260, right? Okay, it's harder, for the heart, to carry, the weight, the weight I have right now. So my heart's gonna work, stronger than when I was 235, right? Okay. That's what I have to say. Oh no, it's good advantages, I wanted to tell you about, the cardio, have a good cardio. When, you're relaxing, you're resting, okay, the more the cardio is going to be in good shape, the less, the cardio rate will be. Okay, so I should be around 58 to 60 my heartbeat, when I'm resting, when I'm getting up in the morning, from the bed, without, a alarm clock or a jump and stuff, naturally I'm 58, to 60, about, so it makes my cardio is pumping very slow, it's in good shape, and at the end, it's perfect, it's perfect, which is an athlete heart. Okay, I go with the French version also for the people who don't understand English. Okay, and just by the way, if you don't know, I'm a French Canadian. I guess you can tell by my accent. It's funny. OK, aujourd'hui, je parle d'entraînement cardiovasculaire, OK? On va parler du cardio, spécifiquement du cardio, puis la vraie formule, ça vient pas de moi, OK? Ça vient vraiment de ma certification, puis je vais m'en tenir au tableau qui est là présentement, OK? Si tu comprends pas l'anglais, là, présentement. Comment ça fonctionne pour trouver la formule idéale pour calculer le cardiovasculaire. OK, c'est une personne que tu devrais t'entraîner, que tu devrais être dans le target. Si tu veux, je peux trouver ma page, là, puis te montrer ça concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce qu'on s'en va où avec ça. C'est là, tout simplement. C'est tout simplement là, OK? Puis moi, je prends exactement ce comme dans le livre, ce qui est prescrit, puis comme entraîneur professionnel, quelqu'un vient me voir, me dit « Serge, on va faire un training de cardio. » OK, juste pour le cardio. En passant, le cardio devrait faire partie de ton entraînement musculaire tout le temps. Là, même si tu travailles tes muscles, mon cardio travaille aussi. On parle vraiment, il faut que tu travailles ton cardio parce que c'est vraiment le moteur. C'est le moteur de ton corps. Tu comprendras bien que moi, je suis pas un docteur, mais je vulgarise le plus possible. Pas de cardio, le cœur ne marche pas, t'es mort, t'es pas plus simple que ça. Puis là, comment en venir à avoir un bon cardio, comment avoir la bonne formule pour entraîner ton cardio proprement pour que tu sois en shape, OK? Parce que si t'as pas de cardio et t'es pas en shape, là, OK, ben c'est ça, c'est là que ça va se passer. On parle ici tout le temps, tu sais, regarde, exemple, on partait avec une formule là, qui est enseignée, puis c'est la formule aussi pour calculer ton cardio. OK, on parle de la formule de 220. 220, puis là, je vais soustraire mon âge. Je pars du chiffre 220. Vraiment, le chiffre 220, moins mon âge, 45 ans, OK? Ça va donner 175. À 175, là, je vais multiplier, mettons que je suis un débutant, à 55. Je vais travailler un débutant travaille une zone de 55 à 64%. OK? Puis un athlète intermédiaire va travailler de 65 à 94% de la forme maximale du cardio. OK?
Puis un athlète avancé, ben, on va jouer de 75 à 90%. Il faut toujours que tu sois dans ce target-là, dans cette zone-là de cardio pour travailler en cardio. Puis là, tu respectes ces barèmes-là. Puis regarde, c'est vraiment là. Puis c'est en français, tu peux le lire. Là. OK, c'est vraiment là. C'est vraiment là que ça fonctionne. Puis ça se passe comme ça. Puis ça va toujours être comme ça. OK? Moi, quelqu'un vient me voir, tu me fais ça, je me fais un programme d'entraînement de cardio, un athlète, ou une personne qui n'est pas un athlète, puis je fais un programme de cardio, que je sois intermédiaire, débutant ou avancé, c'est sûr, moi, que je vais m'en venir à ça. Puis là, c'est bien certain, là, quand on parle d'un appareil, puis tu te la montres avec la belt, la ceinture qui vient ici, puis qui dit tout, là, on va te dire, la montre, écoute, là, ton cardio, tu es en telle fréquence cardiaque, OK? Tu es à 125, tu es à 132, tu es à 155, un exemple de chiffre, OK? C'est comme ça. Fait que moi, je prends le 175 ici, puis je vais le multiplier par 55%. Ça me donne un chiffre. OK, ça me donne un chiffre. Ça me donne un chiffre de 96,25. Dans le fond, là, la personne travaillera à 96%. À 96 pulsations minute, OK? OK, ton heartbeat, c'est 96, OK? Puis ça, c'est quand tu travailles à 55% de ta fréquence cardiaque maximum. OK? On va y aller encore à 160. Une personne de mon âge, moi, un exemple, 45 ans. 175, puis là, je vais multiplier par 64%. Là, ça donnerait 120, 112. Fait qu'à 112, là, de 55 à 64%, je joue dans ces zones-là, 112. Je ne devrais pas monter en haut de ça, puis je ne devrais pas descendre en bas de ça pour travailler entre 55 à 64%. Ça, c'est le barème que je devrais avoir. C'est garde. Puis là, ben, je pourrais y aller avec intermédiaire. On va faire une avancée. OK, moi, les chiffres, j'haïs ça, je déteste les maths. Donc, on va continuer avec les avancées. OK? Fait que moi, encore là, j'ai pris 120. Moins mon âge, 45 ans, qui donne 175. OK? Ça, c'est la formule idéale de base. OK? Puis ça, je vais y aller, là. Je vais multiplier 175. OK? Je vais multiplier par 75%. Ben, regarde, 131,25. Ben, 131. 131, c'est le maximum, le minimum que je devrais aller quand je travaille à 75% vraiment là, de la forme physique. Puis là, je vais y aller, là, pas la forme physique, mais une fréquence cardiaque maximum, OK? Les gars de 45 ans comme moi qui travaillent à 75%. Dans ce barème-là, minimum. On en pogne encore, 175, puis là, je vais multiplier, là, tout simplement par 90. OK? 90%, c'est la fréquence cardiaque maximum, OK? 157,50. Ben, on va mettre 158. Puis 100%, je sais par cœur, c'est 62. Faut pas être en haut de ça. Fait que ça, là, on est vraiment là-dedans. Ça vient pas de moi, là, c'est là. C'est sûr que moi, je me souviens, j'étais jeune, même un jeune adulte, on faisait des concours, puis quelqu'un qui patinait plus vite, ça allait, jouer au hockey, puis il gagne dans le piton, là. On disait pas à ton chum, hey, arrête ça là, buddy, là, je suis rendu à 175, par exemple, pulsation cardiaque, c'est trop haut, on arrête ça là, on va réduire un peu, c'est pas donc, tu t'en crises, puis tu vas dans le piton, puis regarde, c'est correct, là. Mais par l'idéalement, c'est là. Avec ta montre, tu ne peux pas te tromper. Ou les machines, tu mets tes mains et tes poignets dans un gymnase, puis ils vont tout te dire, même les calories que tu as brûlées, ou que tu brûles dans un heure, tout va être calculé. Mais ça reste une machine. Puis on parle des fréquences. Mais tu sais, un débutant qui s'entraîne au niveau cardio, un programme d'entraînement, c'est de 1 à 3 fois par semaine. De 15 à 30 minutes. OK? Puis ça, on peut prendre différents types d'appareils, tu sais. Puis on parle d'un intermédiaire dans un gymnase, c'est 3 fois à 5 fois par semaine de 20 à 45 minutes de juste au cardio. Un avancé, ben, de 4 à 6 fois par semaine, tu vas faire du cardio, tu peux faire de 40 à 60 minutes. Moi, je me suis entraîné hier. Hier, je me suis entraîné, puis après mon musculaire, j'ai fait du jogging sur place. Là, je paye 260 livres, je fais du jogging sur place. OK? C'est sûr que quand tu cours sur place ou tu sautes sur place, le cardio monte. OK? Comment monte? Je peux pas te dire que ce que j'ai été au niveau de mon cardio, mais c'était assez haut. J'avais mes tubing à côté de moi, puis j'ai fait du shadow boxing, puis j'ai esquivé, puis j'arrêtais pas, puis je bougeais, tu sais. Puis je bougeais, puis j'ai fait des rounds là-dessus, puis ça me tire le cardio, puis je le sens, tu sais. Je suis pas en train de m'arrêter, mais là, écoute, j'ai pas envie de m'entraîner, je suis rendu trop haut, je suis rendu trop bas. Plus tu mets de la vitesse, plus tu mets du mouvement, plus tu mets de l'action, plus que le cœur va travailler. Tout aussi simple que ça. Moi, dans ma tête, c'est ça, c'est vraiment ça la réalité. Fait que c'est ça en gros le cardio. Puis là, je parle des avantages du cardio. Ben c'est sûr que tu sais, le cardio, mais quand tu es au repos, là, moi je sais qu'au repos, j'étais à 58, 60, pulsation de battement, mais là, c'est vraiment bas. C'est bas, puis encore plus bas que ça encore. Fait que plus que ton cardio est en forme, plus que ton cœur au repos, ben il est au repos, il fatigue pas. T'sais. Il fatigue moins que quelqu'un qui n'est pas en forme, quelqu'un qui n'est pas un athlète, quelqu'un qui n'est pas en shape. T'sais. Cardio, ben, le cœur pompe plus, il pompe plus de sang, puis c'est ça. Fait que moi, là, c'est là qu'il fatigue moins.
Fait que c'est ça que je fais, c'est ce que je fais que j'ai à dire après du cardio. Puis c'est sûr que tu sais, plus de cardio, plus d'énergie, plus de tout, plus de vitalité, tu fais de l'activité quotidienne, mais là tu fatigues moins, tu es plus en forme, tu es plus en forme dans tout, tu sais, c'est le cœur. Tu sais. Le cœur, le cardio, le cœur, mais c'est le moteur de ton body. Tu sais, le moteur de ton body. Whatever, tu pourrais avoir 20 pouces de bras, tu pourrais être fort, mais tu veux être gros, mais tu veux, le cardio n'est pas là, la patate n'est pas là. Il y a quelque chose qui marche pas là, qui marche tout simplement pas. Puis la base, mais c'est le cardio, c'est sûr, c'est le cardio. J'ai parlé des muscles, mais je ne fais pas en compte à ma après-midi de parler au niveau du cardio, comment est-ce que c'est important. Puis tout est là, tout est là, regarde, monte encore là. Tout est vraiment là. Puis c'est en français, tu peux le voir, tu sais. Que suivi le cours en français, c'est à Québec. Tout est là. Tout est là au niveau du cœur, du cardio. Moi, je me suis fait des tableaux même pour me comprendre un peu plus là-dedans, tu sais. C'est pas du choix pour moi, c'est déjà vu, c'est de la soupe déjà préparée, déjà brossée. Mais j'ai vraiment la formule, elle est là. Puis il y a une autre formule aussi que tu peux calculer quand ton cœur est vraiment au repos. Si ton cœur est au repos, puis tu prends ton cardio au repos, puis tu vas multiplier. 220 moins ton âge, moins ton cœur au repos. Puis tu vas faire un moins, ben, je l'ai la formule, ça, t'en as un moins, pas un plus, là. Et pour prendre ton cœur au repos, il faut vraiment que c'est quand tu te lèves le matin, puis tu sais, tout est vraiment calme, puis tu ne te réveilles pas en sursaut, tu sais. Fait que tu prends ton cœur au repos, je l'ai vraiment la formule ici, comment est-ce qu'elle te donne. C'est l'autre formule pour calculer ton cœur, qui est beaucoup plus précis. Regarde, je l'ai ici. Je prends mon cœur au repos, je prendrais 220, encore moins mon âge, ok. Moins le pourcentage que je voudrais faire, fois 5, puis le pourcentage que je voudrais faire, plus. Moins fois plus, en fond, tu sais. Tout simplement. Donc, je voudrais faire moins fois plus l'âge que j'ai. En tout cas, c'est là, puis il faudra que je renvoie ça, là. Mais ça se trouve être là, tu sais, tout simplement. Fait que c'est ça que j'avais à dire là-dessus au niveau du cardio, tu sais. There's only one reason, you know, there's two reasons, you know. There's no reason why I'm doing, you know, videos on YouTube, you know. Because first of all, I really care about the people and the population where people should be, I believe, should be in shape, you know, should be in shape to prevent the disease and illness and stuff like that, you know, and to be in shape and to have a better quality of life, okay. And another reason, of course, I like it, and another reason, there's actually, you know, 3 reasons why I'm doing video, and the third reason is very simple. The third one is very simple, is try to give you the best information you need, you know, in your training or in your life to be healthy, to be in shape. And of course, you know, I try, you know, to keep it simple, you know, as much as possible, right? As much as possible. Which is very simple, you know. People, you know, about training, sometimes they complicated things, you know, too much, you know, and you have someone in front of you and try to explain something, you know, when it's too complicated, the person, it looks like it's all fucked up, you know, they don't understand anything at all because it's too complicated, you know. I'm trying to keep it very simple, as much as possible, you know, in a simplistic approach, right? That's the 3 reasons why I'm doing speech here, okay? And I'm doing stuff and showing and trying to explain you different things about training, right? Il y a 3 raisons majeures pourquoi je fais des vidéos aussi là, sur Internet, sur YouTube. Là. Premièrement, moi je trouve que la population doit être en santé, plus en forme, plus en shape, ok? Pour prévenir, premièrement, pour prévenir les maladies, ça c'est sûr et certain, puis ça a été prouvé, puis avoir une meilleure qualité de vie. Okay. Puis deuxièmement, ben, j'aime bien ça aussi, c'est ma vie, là. J'adore ça. Puis la troisième raison que je fais des vidéos, mais c'est essayer de donner de l'information le plus possible d'informations, tout en vulgarisant, puis concrètement, c'est que ça veut dire, là. C'est que ça veut dire. Des fois, tu donnes, le monde parle, puis même du monde, puis il explique des affaires, puis c'est trop compliqué. Le monde, le gars avant de toi, il est tout fucké, il comprend rien. C'est trop compliqué, tu sais. Fait que moi, j'essaie de vulgariser ça le plus possible, simplifier l'affaire le plus possible pour que tout le monde puisse comprendre. Puis même un enfant de 5 ans pourra comprendre, tu sais, le plus possible. C'est le but, c'est le pourquoi que je fais des vidéos sur YouTube. C'est ça, tout simplement. So, I just hope that you enjoy my session about cardio, you know. You understood, you know, the main point, right? Okay? And have a super nice day. Stay fit, stay in shape. Ciao.